Hi viewers, welcome to my channel. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா BGTRB zoologyல one word question answer பார்க்க போறோம். நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் என்ன அப்படினா protozoan disease. protozoan diseaseல என்னென்ன disease வருது அப்படினு பார்க்க போறோம். protozoanல first question, secondary host of malarial parasite is human. Second question, which of the following disease is endemic அப்படினா amoebiasis. Third one, incubation period in cause of malarial 10 to 11 days. Fourth question, which does not cause disease in human beings, Entamoeba coli. Fifth one, which one of the following cause malarial, Plasmodium. Which one of the following cause malaria, Plasmodium. One of the following is intracellular parasite, Plasmodium. Which of the following is a parasitic protozoan, Entamoeba histolytica. Season is stage in the life history of malarial parasite occur, RPCs. Which of the following has only one host, Entamoeba histolytica. Which one disease caused by flagellate protozoans, sleeping sickness. 11th question, which one is infective stage malarial parasite, sporozoites. Chloroquine is used in the treatment of malaria. Trypanosomiasis is transmitted by tsetse fly. 14th questions, Closina pulpalis is a vector for campion fever. All diseases are spread by house play except leprosy. It is bacterial disease. 16th question, amoebiasis அப்படிங்கிறது amoebic dysentery is caused by Entamoeba histolytica. Vector for Kala-Azar disease is sandfly. Quartan fever is caused by Plasmodium malariae. Plasmodium vivax causes which disease? Beginning tertians malaria. Black water fever is very serious complications of Plasmodium falciparum. அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து protozoan disease மட்டும் தான் இந்த வீடியோல பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதிலே நம்ம வந்து protozoan ரிலேட்டடா some questions பார்ப்போம். Entamoeba histolytica ல some question பார்க்குறோம். RBC presence in the food vacuoles of Entamoeba histolytica. What disease caused by Entamoeba histolytica? Amoebic dysentery. The infective stage of Entamoeba histolytica வந்து tetranucleated cyst, அதாவது 4 nucleus. Entamoeba histolytica is found in the rectum of man. Entamoeba histolytica is without contractile vacuoles. Cyst of amoebic dysentery spread by house play. The pre-cystic stage of Entamoeba histolytica is minute form. The minute form of Entamoeba histolytica differ from amoeba அப்படிங்கிறது no food vacuoles. Most active form of Entamoeba histolytica அப்படின்னா trypozoites. 10th questions வந்து Entamoeba histolytica has no contractile vacuoles.
11th question, chromatid body in Entamoeba histolytica are found in cyst. The metacystic form has nucleus வந்து 4. Entamoeba histolyticaலேருந்து 12 questions வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வரையும். தேங்க்யூ. இது போல் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் வந்து இதில் வந்து ஏதாவது குறை இருந்தது அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை BuyMote e-shopping. Thank you.